Subject matter for today's retreat is hygiene of a peaceful mind. Everybody wants a peaceful mind, a calm mind, a pure mind. But to have that peaceful mind, calm mind, pure mind, stable mind, we have to give our mind. Mind the mind before the mind mends you. Take care of your mind. It's a wonderful instrument of nature. It's your own friend, it's your enemy. It can take you to Mount Everest, it can take you to Chanchalguda jail. Choice is very clear. But we have to pay some tax. You have to pay. Swami Premanandaji used to tell, somebody was going in the street. Do you want a mind? Do you want a mind? Do you want a good mind? He was shouting. Yes, yes, we want a mind. Then you have to pay some price. What is the mind? Cut your head and give me. Then you'll have no problem. That means you have to pay heavy price. Easy to expect a good mind, but difficult to practice. Having been born as a man, control your mind. Sanitize your mind. Purify your mind. Then the Atma Prakasham, Atma Jyoti will shine through your mind. So the hygiene is very, very important. As much as we are clear in keeping our kitchen clean, our dress clean, our hands clean, our house clean, much more important is the mind. Patanjali Maharshi compares the mind to, or gives an example of eyeball and the mind. Says when you are standing outside and when you are going here and there, a dust particle, సూక్ష్మమైన ఒక డస్ట్ పార్టికల్ కళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతే ఎంత బాధ, ఎంత చిరాకు, ఎంత నొప్పి. ఇన్విజిబుల్ డస్ట్ పార్టికల్, కళ్ళకు కనబడదు, బట్ గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. యు ఫీల్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ దేర్, ఫారెన్ పార్టికల్. ఎస్ ఆర్ నో? And the more you rub, the more problem. It may cut your cornea. So immediately attention. Wash the mind. Go to the nearest wash basin. Then you are relieved. Patanjali Maharshi says, father of yoga, this charma chakshu so big, but it does not accept the tiny dust particle, invisible dust particle. Irritation. I was opposite. But what about the mind, which is much more subtle than the charma chakshu, much more superfine than the eye? How much dust particles are there? How much of garbage is there? How much of kusamskaras are there hidden in different areas of the mind? అది మనం ఆలోచించాలి డీప్గా. Then alone we'll be able to gain some cooperation with the mind. This mind business is going on, mind management is going on from thousands and thousands of years. So it is part of nature. Accept and expect.
that there will be some problem. Don't expect always a highway. Highway does not mean I go at 150, 180 kilometers per hour. Still there is a caution, but a smooth journey. Now the point is hygiene of a peaceful mind. What is required? And in the present circumstances, what is the reality today? See, one point, please remember, though we are devotees, though you are initiated, it is not the end of the game. అంత అయిపోయింది అనుకోకండి దయచేసి. వెంటనే మనకి రామకృష్ణ లోకంలో టికెట్, సారీ, మళ్ళీ రావాలి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్కి, మళ్ళీ ఖైరతాబాద్ ట్రాఫిక్లో ములగాలి, మళ్ళీ ఆ బీట్స్ ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు మీ ప్రారంభం ఉందో రాస్తూనే ఉండాలి. డోంట్ టేక్ ద మైండ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. భక్తులయ్యాం కాబట్టి మనం హాయిగా ఉండొచ్చు. నో, ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత మీది. మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ యూ దాన్ ద పీపుల్ రోమింగ్ అబౌట్ ఇన్ ది స్ట్రీట్స్ ఆర్ ఇన్ దేర్ బిజినెస్. సో టుడే సిచ్యువేషన్ ఈస్ పారాడాక్సికల్. చీకటి వైపు, కాంతి ఒకవైపు, సుఖం వైపు ఒకవైపు, దుఃఖం ఒకవైపు. టగ్ ఆఫ్ వార్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. In that we have to meditate, we have to conduct a retreat, we have to do this program, that program, this puja, that puja. So in spite of the advancement of science and technology, in spite of the comforts, in spite of the mobility, in spite of the communication, man is not happy. The world has become a global village. Whole world is in your mobile. Whole world is in your laptop. At a click of the mouse, tons and tons of information comes down. Download. Whole world you can download. And added to that, we have got new avatars, AI, ChatGPT, this, that. More and more will come. Mind of man is searching for something. So these are all the byproducts. Paradox says, reality says, what is the satyam today? Ground reality ఏమిటండి? భక్తులైనా నాస్తికులైనా. Ground reality is small families, big houses. More degrees, less common sense. High income, low morals. Fancier homes, few families. Man on the moon, man in ISS, but we have difficulty to cross and shake hands with a neighbor with joy. We have suspicion. More internet networking, more cyber crimes. Ground reality. మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతుంది ఇవంతా, తప్పించుకోవడానికి లేదు మీరు. దాంతోపాటు what is happening in the whole Brahmanda, in the whole universe, in the earth, there are wars are going on. Israel-Gaza war is going on. Russia-Ukraine war is going on. Terrorism is going on. Clashes are going on. Trade war is going on. These are all so many things around. And then we want a peaceful mind. It is possible. Even if you go to Haridwar, you will ask for Nescafe or filter coffee or masala dosa. అక్కడ కూడా వదలదు మనం. Now easy to pay with Paytm card, Google Pay. గంగా స్నానం తర్వాత చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎక్కడ మంచి దోశ దొరుకుతుందో చెప్పు నాకు. So as a result, what is happening? International, personal, national, family, everything is in chaos. Apparent reality బాగుంది బయట. Outside is very good. But inside there is struggle going on.
As a result, what is the byproducts? What is the gift of science and technology? Mental illness, physical weakness, stress, tension, worry, increasing it. Mathematical progression, multiplication. Doctors are confused. The diseases, the remedies that they have studied in their school days is not matching today. It's much more violent. Psychiatrists are worried, are disturbed, are doing research. మానసిక రోగాలు, శారీరక రోగాలు మిక్స్చర్గా వస్తుందండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ తప్పించుకోవాలి? అంతర్యోగం, బహిర్యోగం, అంతర్యోగం. ఫైట్. And according to American Book of Psychiatry, every 10th person in America is a psychiatry patient. Every 10th person in America is a psychiatry patient. There is no house in high-tech city in Hyderabad without sleeping tablets. Every house in Gachibowli area or that part of the area. High buildings, but sleeping tablets. Ashantasya kutas sukham. Artificial sleep, drug-induced sleep, liquor-induced sleep. What is the life? What is your science doing? What is your technology doing? What is your internet doing? Quick money, no proper training of the mind. I keep asking the students whenever I meet them here in VIH here outside, have you heard of recycling plastic? Yes. Recycling garbage? Yes. Recycling paper? Yes. Recycling scrap? Yes. Purifying oil? RO plants? Yes. Purifying oil, purifying water? Everything, yes. They know. We are doing it every day, consciously or unconsciously. Corporation is trying to prevent the diseases by garbage management. But have you heard of recycling the mind? No, Swamiji. Gone. What about the mind which has got janmantara garbage? Not just the plastic bag or the tokka. So much contamination, pollution. Devotees have to be extra cautious and extra responsible in learning about this. Psychology of spirituality, psychology of religion. It's a very big subject today. So mental asylums are increasing tenfold every year. And the situation is alarming. Sometimes psychologists say, somebody whom we call mad, we put him in a mental asylum, mental hospital. But the fun is, ఏమవుతుందో చాలా చమత్కారం. The so-called madman who is inside the mental hospital is thinking, I am all right, you are all mad. వెళ్ళండి, మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఎవరైనా? వెళ్ళాలి ఒకసారి, చూడాలి. డోంట్ గో యాజ్ పేషెంట్స్. చాలా ఇదది డేంజరస్. వివేకానంద్ అంటారు ఈ మాట, ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఐ బికమ్ మ్యాడ్ షూట్ మీ అన్నారు వివేకానంద్. స్వామి వివేకానంద మాట ఇది, సరిగ్గా చదవండి ఆయన లేఖలో. ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఐ బికమ్ మ్యాడ్ షూట్ మీ అనేసారు ఆయన. దానంతా ఇది ప్రపంచంలో సమాజంలో ఏమీ లేదు. డేంజరస్ డిసీజ్ అది. ఇది పిల్లి అంటాడు. ఈ పుస్తకం చూసి పిల్లి ఏమంటారు దానికి? ఒక జోక్ ఉంది. కొంతమంది విద్యార్థులు మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంట. బికాజ్ వాళ్ళు సోషియాలజీ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు సోషియాలజీలో 2 ప్లేసెస్ వెళ్ళాలి కంపల్సరీ. అక్కడ సర్వే చేయాలి, స్టడీ చేయాలి. ఒకటి మెంటల్ హాస్పిటల్, ఒకటి సెంట్రల్ జైల్.
డాక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి, సామాజిక ప్రాబ్లం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం, బిజినెస్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటాయి కదా లోపల. నట్ లూజ్ అవుద్ది, వాళ్ళు పాపం ఎరాటిక్గా బిహేవ్ చేస్తారు, వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి అవ్వదు, సో దే అడ్మిట్ ఫర్ 1 week or 10 days, డిపెండ్స్ ఆన్ ది కేస్. అందరిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వీళ్ళు నోట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద రూమ్స్ there were 2 young people, middle aged. They were locked. సివియర్ మ్యాడ్నెస్ కేసు అది, ఎక్స్ట్రీమ్. బయట ఉంచే వీళ్ళు కొట్టేస్తారు, వాళ్ళు డాక్టర్ని కొట్టేస్తారు. అండ్ only one small window, through that food is served to them. Only the doctor and his bodyguard can go inside. Timing. So these outside students and that local doctor were explaining the case of these 2 young people. They came near the door, through the window, through that small grill they were watching, and they were talking by themselves. వాళ్ళకి వేరే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, మీకు మాకు అర్థం కాదు. అది వాళ్ళు బుస్సునే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇక్కడ డాక్టర్ ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వీళ్ళు వింటున్నారు, బాగా ముందుకెళ్ళారు. డాక్టర్ గారు అడిగారు, డోంట్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ దే వర్ టాకింగ్ ఫర్ యువర్ నోట్స్, ఫర్ యువర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్? ఎస్ సార్ అని వాళ్ళు పెన్స్ అని తీసి ఇంకేం రెడీ చేశారు. డాక్టర్ అన్నారంట, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్, దోస్ 2 mad people are talking, 4 mad people have come to see us. Now who is mad? Those inside or those who are outside? Mad into mad is equal to mad. Whole society is mad. పిచ్చాసుపత్రి. బయట తిరిగేవాళ్ళు మ్యాడే, లోపల ఉండేవాళ్ళు మ్యాడే. మీరు మంచివాళ్ళు ఏంటి, రిట్రీట్కి వచ్చిన వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. ఆ మ్యాడ్నెస్ నుంచి తప్పించుకొని వచ్చారు. అట్లీస్ట్ ఫర్ 4 hours, 1:30 తర్వాత చూద్దాం. See, this is the state of society. That fellow thinks he is all right, and we think we are all right, but we are actually wrong antar. We are actually mad. అలాంటి పరమహంస శ్రీరామకృష్ణ పిచ్చివాడు అన్నారే, పాగోల్ బామోన్, పాగోల్ పుజారి, మ్యాకొచ్చి బెంగాలీలో అమ్మ అంటున్నాడు రోజు, పిచ్చోడు. ఎంత నిందన. బట్టలు వేసుకోలేడు, కాళీమాత ప్రసాదం ఆయన తినేస్తున్నాడు, ఆవిడికి అర్పించిన పువ్వు అంతా ఆయన తల మీద పెట్టుకుంటున్నాడు. పిచ్చోడే కదా, క్రేజీ రామకృష్ణ. దట్ వాజ్ హౌ పీపుల్ సా ది other priests, other public, except for Mathurnath Bishwas, except for Rani Rasmani. He was a god. Mathurnath said, if anyone complains against Baba, I will remove him from job. He is doing the right thing. You are all mad people. Mathur saved Sri Ramakrishna, protected Sri Ramakrishna from the mad people of Calcutta. But Sri Ramakrishna said, yes, I am mad, you are also mad. You are mad for money, you are mad for name, you are mad for lust and gold. I am mad for mother, which is better. I want Jagannatha. I want to see my real mother, not the biological mother, Chandramani Devi. So he purified his mind of all kalmasha, of all dirt. The most pure man, Paramahamsa. The Hamsa is the most pure bird in the nature. Rarely we see. So be cautious of this fact. In the contemporary crazy society, the air around is full of vibrations which are harmful to the body, to the mind, and to the nerves also. Negative vibrations, lustful vibrations. Through 3 gates, Darshana, Shravana, and Patana. You are seeing, you are listening, you are reading. These are the Mahadwaras to Naraka. These will take you to disaster. These will take you to restlessness, sleeplessness, erratic behavior. What powerful visuals are going into your mind through you, the powerful eyes. From the day you are born,
This beautiful planet, till you die. Thank God you are having the eyes at least to do your work. But what about those blind people? They are fortunate that they are not seeing all this drama, colors and visuals and advertisements. జాగ్రత్త వహించాలి. పిల్లలకి నేర్పించాలి. ఏది చూడాలి అదే వివేక విచక్షణ. ఏది చూడాలి మీడియాలో. Each eye, according to the ophthalmologists, eye specialists in LV Prasad and other places, ఏమంటారు తెలుసా వాళ్ళు? Each eye has got 1350 megapixel power. Each eye has got 1350 MP. That means 2700 megapixel power. Photos, folders are going on without any filter. Jagratta, jagratta. Saudhan, saudhan. In your smartphone, you have got 50 MP, 100 MP maximum. Now at present, 100 MP is going on. Maybe 200 also will come next year. Technology is improving. అది చూసి సెల్ఫీ తీసుకుంటే మురిసిపోతామే. That itself is so powerful, videos and photos. But this powerful eyes are taking non-stop without filter. Eyes do not know what is right, what is wrong. It just takes a powerful photo and registers in the subconscious mind. Jagrata. Moment you feel that these negative vibrations or that kind of violence in the TV, change the channel. Devotees have to be very serious in this matter. Don't blame the children. Don't blame yourself later on. Some amount of regimentation, just change the channel. Animal Planet better. At least they are friendly to others. Somebody was telling me, house they saw on serial, web series. The daughter-in-law is taking poison to the mother-in-law in the milk. Whole family crying, not eating. Society barbaad ho gaya. Who asked you to see? Who asked you to see that? Society barbaad ho gaya. నువ్వు చూసి మళ్ళీ ఏడుస్తావు. పచ్చిమిరపకాయ తిని కారం అంటావు. Then you add little sugar to your mouth. Why did you eat పచ్చిమిరపకాయ? Will it taste like jalebi? Pachmirpakai is pachmirpakai. This is the problem. You have got buddhi. You have got some discrimination. How can you maintain the hygiene of the mind? At least in the house, which is like a mental hospital sometimes. Somebody's house had 5 TVs. Bathroom TV, bedroom TV, dining hall TV, kitchen TV. Kitchen TV, wow. ఉప్పేసే బదులు షుగర్ వేస్తాడు టీవీ చూస్తూ ఉంటే. Mobile TV. Grandmother is seeing one Asta channel. Granddaughter is seeing some cinema. The owner of the house, the husband is seeing some Trump news. How much tax he will put? He is worried tomorrow's business. Each house separate, each TV. Is it not a mental hospital? And poor grandfather is doing Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna in another room. This is our society today, in which you are. Andike Antar Yoga monthly once come out of that mental hospital and come to Ramakrishna hospital, where you can get some peace at 1:30 at least. This is Ramakrishna hospital. A temple is a hospital. A hospital is a temple. So the first task for all of you, before the seeker, before the devotee, is to keep the mind relaxed, pure and peaceful.
along with the psychosomatic treatment. Psychosomatic, psycho means mind, mental, somatic means body. Psychosomatic treatment. That is the integration of the body and the mind. One should cultivate a spiritual outlook. The cataract has to be removed. The glaucoma has to be arrested. The retina has to be checked. Adi mana sadhana. Think that you are Atman. Think you are the child of the Divine Mother. Outlook. Before showing the Vishwarupa, what did Sri Krishna do to Arjuna? Dadami divya chakshum. I am giving you divine eyes, not with this Arjuna eyes you cannot see the Vishwarupa. So he blessed him with divya chakshu so that he can see the massiveness of that avatar. Sahasra Shirisham Devam Vishwaksham Vishwashambhuvam Ityadi. Swami Yatishwaranji says his own personal experience in Germany or America. He said, one lady, 5 children, full of tension, worry, stress, mental illness. She comes to Swami and says, oh Swamiji, I am breaking into pieces. Please help me. I am breaking into pieces. That means the mind is shattering her personality. Then he says, the only solution, mother, is outlook. Change the channel. Change the worldly outlook into a spiritual outlook. What should I do? Every day, ounce and ounce of meditation. 1 ounce, 2 ounces, 4 ounces, 5 ounces. Gradually increase your meditation from 10 minutes to 1 hour. Don't go straight for 1 hour. Don't be overconfident. Kucholem manam, cheyilem manam. Little by little, little by little. Who told this? Bhagavan Sri Krishna in the 6th chapter. Shanay Shanay Ruparamed Buddhya Dhritigrihitaya Atma Samstam Manakritva Nakinchidapi Chintayet. Little by little. Shanay Shanay. Okay, sir, Vellera, mind will simply bite you, scratch you. It will kick you. So many days you allowed me to go to Abid's market. Now you want to go to Ramakrishna Math? I will not. I'll pull you out onto the manas. Papa. So little by little, she did it. Her husband was cooperating, was supporting her. She did it. Finally, after 3-4 months, she came back to one personality, integrated personality. She saved, Swami saved her. She says, I don't have time. I have to take care of my household with 5 children. Swami said, 10 minutes. Yeah, okay. Chalta hai. Chesindi Babu. She really wanted to come to one form, not to shatter to pieces. So that is how you have to maintain that integration. Tana, mana, dhana. Japasana. Kaya, vacha, manasa. Dhyanam, sabayam. ఇక్కడికి ఇచ్చేయాలి 30 నిమిషాలు అంటే 30 నిమిషాలు మళ్ళీ 28 నిమిషాలు కూడా కాదు. కాళ్ళు నొప్పైనా కాళ్ళు పొజిషన్ మార్చుకొని ఇది చేసుకొని కూర్చోవాలి అక్కడ. అప్పుడే మనస్సు కంట్రోల్లో వచ్చేది. అప్పుడే నిష్ఠ పెరిగేది. నిష్ఠ, ఇష్ట నిష్ఠ. బుద్ధుడి సంకల్పం తీసుకోవాలి ధ్యానంలో. ఇహాసనే శుష్యతమే శరీరం అన్నాడు బుద్ధుడు. ఈ ఆసనంలో కూర్చున్నప్పుడు చెట్టు కింద వటవృక్షం కింద నా శరీరం క్షీణించినా నేను లేవను. శుష్యతు, బాడీ షుడ్ బి నలిగిపోయినా పర్లేదు, క్రాష్ అయిపోయినా పర్లేదు, నా బోన్స్ ఎండిపోయినా పర్లేదు, పౌడర్ అయిపోయినా పర్లేదు, లేవను నేను. 40 రోజులు నిష్ఠతో కూర్చున్నాడు. బుద్ధుడిగా బయటకు వచ్చాడు గౌతముడు. Rose from his body consciousness to Buddha consciousness. So without minimum purification of the mind, it is impossible to have good meditation or prayer.
అనలైజ్ చేస్తూ ఉండండి, దయచేసి మైండ్ స్టడీ చేస్తూ ఉండండి. చాలామంది లెటర్స్ రాస్తారు ప్రెసిడెంట్ మహారాజ్కి, మాకు వచ్చి ప్రశ్నిస్తారు, కొంచెం డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకుంటారు. 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను జపం చేస్తున్నాను, 10 సంవత్సరాల ముందు నేను మంత్రదీక్ష తీసుకున్నాను అని ఆ కౌంటింగ్ చెప్తారు, కానీ క్వాలిటీ చెప్పటం లేదు. దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ, బట్ స్వామి యతీశ్వరానంద సేస్ వరీ అబౌట్ ద క్వాలిటీ. 5 నిమిషాలు మీరు గుడిలోనో మీ ఆసనంలో కూర్చుంటే ఎన్ని సెకండ్స్ అంటే అవి 300 సెకండ్లు. 5 into 60, రైట్? ఆ 5 into 60 300 సెకండ్స్లో మీరు 200 సెకండ్స్ కరెక్ట్గా జపం చేశారా, అది మీ ప్రాఫిట్. బీ హ్యాపీ, ఇట్స్ ఎ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. 200 seconds, that's your quality time. But somebody is sitting for 50 minutes, is sitting controlling the mind only for 5 minutes. You see the problem there? 50 నిమిషాలు కూర్చుంటాను అంటాడు, కూర్చుంటున్నాను అంటాడు, ఇంటూ 60, 3000 సెకండ్లు. బట్ ధ్యానం చేసింది మాత్రం 200 సెకండ్లే. క్వాలిటీ లేదు అక్కడ. వరీ అబౌట్ ద క్వాలిటీ, నాట్ ది క్వాంటిటీ. అప్పుడు మైండ్ విల్ బి ప్యూరిఫైడ్. That is where how purification comes. A famous shloka, oft quoted shloka, a lesson from Chandogya Upanishad. Ahara shuddhau sattva shuddhihi, sattva shuddhau dhruva smritihi, smrutirlambhe sarva granthina vipramokshaha. ప్రతిరోజు మీరు పఠించాలి ఈ శ్లోకాన్ని. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధిః, సత్వశుద్ధౌ ధ్రువా స్మృతిః, స్మృతేర్లంభే సర్వగ్రంథీనాం విప్రమోక్షః. 2 sentences, 4 parts. First part, ahara shuddhau sattva shuddhi. If the food is pure, the mind is pure. Simple. So you ask me, how is the relationship between the food and the mind? Food is gross, mind is subtle అని చెప్పారు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. బాగా ఆలోచించాలి. వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ యూ టేక్, మార్నింగ్, ఈవినింగ్, నైట్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, స్నాక్స్, ఇత్యాది ఇత్యాది, వాట్ ఎవర్, ఎనీ టైమ్, ఎనీవేర్, whether it's a biscuit, whether it's a chapati, whether it's idli or whether it is rice, the moment it enters into your body, into your stomach, and then when it starts breaking into particles, the grossest part of the aharam, ati sthula vastu, becomes negative, becomes garbage. There's a GHMC officer inside your intestines. GHMC. He will take everything, put it in the bowels. Kucho akada. And the wonderful system we have, you see. Body will not accept. The tongue may accept, but the stomach will not accept. Your body will create poison. You see? So the extra weight of that food is garbage. లోపల ఉంటుంది. Second, the gross part of the food, sthula vastu, becomes your body, becomes your bones, becomes your flesh, becomes your cells, becomes your blood. And then the purification in the kidney takes place, urine, etc. So gross part becomes body, grossest part is thrown out every day. And the subtle part of the aharam, the energy part of the aharam, becomes your mind, becomes your thoughts. What is the equation now? Ahara shuddhau sattva shuddhihi. The food is pure, the mind is pure. అందుకే మన సంస్కారం, మన ట్రెడిషన్, సనాతన ధర్మం ఏమిటి? బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మవీర్ ప్రసాదముగా తినాలి. అప్పుడు మనసు శుద్ధంగా ఉంటుంది.
రైల్వే ట్రైన్లో తింటారో, మీరు ఫ్లైట్లో తింటారో, బస్ స్టాండ్లో తింటారో, హోటల్లో తింటారో, పెళ్ళింట్లో తింటారో, ఎక్కడైనా తింటారో, బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవీర్. అది మీ ప్రార్థన, మీరు సాధన చేయాలి అలాగా. గట్టిగానే చెప్పండి, పర్లేదు. 10 మంది కూర్చుంటే 10 మంది నేర్పించండి. ఆస్క్ దెమ్ టు వెయిట్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ యువర్ హౌస్. తమాషగా చెప్తూ ఉంటాను నేను. మీరేమో అందరిని పిలుస్తారు, మీ అబ్బాయిని, మీ అమ్మాయిని, ఇంకెవరు రిలేటివ్స్ అందరిని పిలుస్తారు, వడ్డిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఎంత రెస్ట్లెస్ అంటే యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాస్టింగ్ ఫర్ 15 days. వెంటనే బొప్పకపోగా తినేయడమే, వంటగదిలోకి వెళ్ళి తినేయడమే. అయ్యో రామా, అది ఇటుకొక్కని విండి పైపులోకి వెళ్తుంది, తుమ్ములు మళ్ళా. ఎందుకండి అంత రెస్ట్లెస్? కంట్రోల్. మినిమం 3-4 ఐటమ్స్ కంచంలో ఉండాలి. హిందూ ధర్మ, సనాతన ధర్మ. ఉప్పు ఉండాలి, నీళ్లు ఉండాలి, ఒక చట్నీ అయినా ఉండాలి, ఒక రైస్ అయినా ఉండాలి, ప్రసాదం ఐటమ్ అయినా ఉండాలి. అప్పుడు బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవీర్. 30 seconds ఆగలేరా మీ ఇంటోళ్ళు? అంత కరువా? అండ్ అనదర్ మిస్టేక్ పీపుల్ డూ, డివోటీస్ ఆర్ నాన్ డివోటీస్, ప్లేట్లో వేసుకోవడం, అలాగ తీసుకెళ్ళిపోవడం. యాక్షన్తో చెప్తున్నా. దెయ్యం ముందు కూర్చుంటారు. కాల్ ది టెలివిజన్. కోడలు అత్తగారికి విషయం తీసుకెళ్తుంది. వీడు రామ్ నామ్ సత్య హై. ఎందుకండి రోగాలు? హ్యాపీగా 15 నిమిషాలు తినేసి వెళ్ళండి. మళ్ళీ మనశ్శాంతి లేదు స్వామి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనశ్శాంతి? ఇదేనా ఇంపోర్టెడ్ ఐటమా? లుల్లు మాల్లో దొరుకుతుంది. లుల్లు మాల్. You may buy a book on happiness or peace. You will not get peace. Your mind has already peace. P-I-E-C-E, not P-E-A-C. Why should you sit in front of TV when you have offered it to God? You are eating poison because you are seeing poison. Negative vibrations. Negative vibrations. Food is going, and that will disturb your mind. అన్నం వై బ్రహ్మ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్ విత్ దట్ హయ్యెస్ట్ కన్విక్షన్, నాట్ జస్ట్ ఎ థియరీ. ఆ విశ్వాసంతో పాటించాలి. వై నాట్? ఆస్క్ యువర్ చిల్డ్రన్, వై నాట్? వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం? ఇలాగా ఒక ధర్మయుద్ధం జరగాలి విత్ మంచితనం. అప్పుడే కుటుంబం అనేది, అప్పుడే ఒక గృహం అనేది, అప్పుడే మనస్సు అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఎన్ని ఇది ఉన్నా లాభం లేదు. ఆహార శుద్ధవు సత్వశుద్ధి. ఇక్కడ కూడా తమాషా, అనదర్ హ్యూమరస్ అబ్జర్వేషన్ చెప్తా. మేమంతా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం, అందుకే మాకు స్టాక్ ఎక్కువ. మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి పారిపోతూ ఉంటారు. మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం దూరం నుంచి. అది నాకే ఎక్కువ కనబడుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం. గుడ్లకు వెళ్ళండి, మీరు గణేష్ గుడికి వెళ్ళండి, ఎంత భక్తో. కొంచెం 1 furlong ముందు ఎవరు ఉన్నారు? ఎమరాల్డ్ గారు ఉన్నారు. ఎమరాల్డ్ గారు స్వీట్ షాప్, రైట్? సో యు బై 1 kilo laddu and you want to offer to Ganesha. So you purchase whatever laddu or mixed sweets and you go to the Ganesha Gudi and you offer there and you do the pradakshinam. And by the time Pujari has done his puja and you also wait there, you tell everything to him and he will tell God. And then he will give back what? What will he give back to you? Emerald laddu? Will he use the word emerald laddu? No. He will say prasadam. ప్రసాదం తీసుకోండి స్వామి, ప్రసాదం తీసుకోండి అంటాడా? ఎమరాల్డ్ లడ్డు తీసుకోండి అంటాడా? ప్రసాదం తీసుకోండి. అప్పుడు చూడాలి భక్తుల్లో ఎక్కడ లేని నారద భక్తి, ప్రహ్లాద భక్తి పుట్టుకొని వస్తుంది.
కళ్ళకు 10 సార్లు తినరు 10. ఫస్ట్ కర్ణుడిలాగా అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. కింద పడితే అది కూడా ప్రసాద్ ప్రసాద్, కింద పడింది కూడా ప్రసాద్. అంత భక్తి, మై గుడ్నెస్ గ్రేషియస్. వివేకానంద అడుగుతారు, గణేష్ గుడిలో ఉండే భక్తి ఎమరాళ్ళు ఎందుకు కనబడలే నీకు? వేదాంతం ఓన్లీ గణేష్ గుడిలో ఉందా? ఎమరాళ్ళు గాడ్ లేడా? అక్కడ ఊరినే తినేశారు, సమోసా తినేశారు, బాదాం పాలు తాగేశారు, హాయిగా నోరు తుడుచుకొని వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ బ్రహ్మార్పణం చేశారా? We have restricted God only to 4 walls. We have not brought it into the market. That's why we suffer today అంటారు వివేకానంద మాటలు. God in everything, in a broomstick as well as in Ganesha Gudi or Ramakrishna Gudi. చెప్పులు are in management. This is very, very important. Ahara shuddhau sattva shuddhi. The food is pure, the mind is pure. And Shankaracharya says, it is not just the idli dosa upma that I take. That should be pure, no doubt. But it is the aharam which goes through pancha indriyas which has to be more pure. Shabda sparsha rupa rasa gandha is gateway to aharam of the mind. This is aharam to the body. So దీనికి ఏమైనా లూజ్ మోషన్ అయింది, గ్యాస్, కాన్స్టిపేషన్ వచ్చి some tablet, gelusil, something you take and you will be happy, you will be all right. But you are paying heavy tax unnecessarily. తెలిసి తప్పు చేయడం అన్యాయం. మన ధర్మం కాదు, మన వ్యక్తిత్వం కాదు అది. సో సత్వశుద్ధౌ ధ్రువా స్మృతి, సెకండ్ పార్ట్. If the mind is pure, your memory power of truth will be strong. ధ్రువ నక్షత్రం is symbol of strength, pole star అలాగే నుంచి ఉంటుంది. ధ్రువా స్మృతి. స్మృతి అంటే ఇక్కడ టెలిఫోన్ నంబర్స్ కాదు, అడ్రసెస్ కాదు. స్మృతి ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, రియల్ నేచర్, a truth you will never forget. Because mind is fresh, ever green. స్మృతేర్ లంభే సర్వగ్రంథీనాం విప్ర మోక్షః. When that memory power of truth is everlasting, strong, the vipra, the seeker, the meditator, the bhakta, for him sarvagranthinaam vipra moksha. He is free from the knots of the heart, knots in the mind. Vishnu Granthi Vibhedini, Rudra Granthi Vibhedini, Brahma Granthi Vibhedini, Lalita Sahasranama. Mother removes the knots. Rudra Granthi, Vishnu Granthi, Shiva Granthi, 3 knots in 3 parts of the body is binding you to the samsara. Talli kripa valla avanni tegutai. Ade katvam shubhe shivakare sukha dukkha haste. So this is in the Chandogya Upanishad, this sloka. Sri Ramakrishna says, what is this mind which is so much troubling us? He says it is like a packet of mustard seeds scattered everywhere in the kitchen. Aval. You bring a packet, suddenly it falls down, the whole floor is full of mustard, very difficult to gather. Time పడుతుంది, ఒకటే ఏరుకోవాలి. How difficult it is to gather the mustard seeds. Similarly with the mind, each thought is a mustard seed. It has gone to so many places. Random thinking, gossip will drain the energy in the mind. Less talk, more of japa. Control your mind and the channel will open up in the brain, gets activated. We are very careless about the use of mental powers which we are wasting constantly. 90% we are wasting, Swami Vivekananda says in his meditation class in Detroit. 90% we are wasting. That is why man is committing blunders. The trained man or mind never makes a mistake.
గ్యాదర్ చేసుకోవాలి మైండ్ని. స్వామి తురియాన్జీ, now the authorities on yoga and Vedanta, and enter, write in big characters, in capital letters, on the door of your mind, no admission. Very practical. The door of your mind, write no admission, meditation time, no other thoughts. Get closed. I don't want any thoughts. Give instruction to the mind. Always dirty thoughts will enter inside. And no outside disturbance will trouble you during meditation. It is because you allow outside things to disturb you that they have access to your mind. Polluted mind, weak mind, ilaga vyavaharam. Because బయట నుంచి శత్రువులు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. Swami Adbhutanandaji, another master yogi, Sri Ramakrishna's disciple, says, dip your mind in the jar of the Lord's name and all the unclean stuff will be washed away. Namasmarana, Japadhyana. ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే ఎప్పుడు చేయాలి. దానికి సందేహం ఉండకూడదు, మొహమాటం ఉండకూడదు, భయం ఉండకూడదు, ఎవరేమనుకుంటారో అని మీకు నెగటివ్ థాట్ ఉండకూడదు. బీ బోల్డ్, బీ బోల్డ్ and do your sadhana. Dip it in the jar of the Lord's grace. You will see how beautifully our real nature will shine forth. You will have to clean the mind first. There is no other way. If you want happiness in this world, think of yourself as pure gold and not as gold plated. Attitude devotee, I am pure. You are not becoming pure, you are pure already. But at present, that gold is covered with mud. We have to wash it, we have to remove it. Then the mind will reflect the Atma Gnanam, Atma Jyoti. But there are certain problems, obstacles, kleshas, Patanjali Maharshi, kleshas. So many kleshas he gives. Some may be affected by all of them, some may be one or two of them. ఏమిటా క్లేషాస్ తెలుసుకోవడం మంచిది. జస్ట్ సంక్షిప్తం. Number 1, Patanjali Maharshi says, first is our mitra called Nidra. Sleep. What a wonderful meditation, Swami. Oh my God. కొన్నిసార్లు కొంతమంది 5 గంటలకు వస్తారు, ఇష్టం ఉంది పాపం, దూరం నుంచి బయట నుంచి వచ్చాడు 5 గంటలు లేచి, ఆఫ్టర్ మా చాంటింగ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుద్ది నాద బ్రహ్మ. మూలలో కూర్చుంటారు, గోడకు ఆనుకొని ఉంటారు, ప్రశాంతమైన రామకృష్ణ మఠ వాతావరణంలో సింహగర్జన. ఒకసారి వెళ్ళి గిల్లేనాయన, పరుపు కావాలా నీకు, గెస్ట్ హౌస్ ఉంది పద, హాయిగా పడుకో, ఇంకొక అరగంట పడుకో, డోంట్ వరీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ క్రైమ్, బట్ సిట్టింగ్ అండ్ డిస్టర్బింగ్ స్వామీస్ ఇస్ ఎ క్రైమ్. కాన్స్టిట్యూషనల్ లేదది. పాపం రాలేదు మళ్ళా. యతీశ్వరాంజీ అంటారు ప్రాక్టికల్గా, నిద్రపోవాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్ నిద్రపో, పెద్ద దోషం కాదు, మహాపాపం కాదు. ఈ భక్తుల్లో అదొకటి, అయ్యో ఇంతసేపు నిద్రపోయానా, నాకేమవుతుంది, జపం చేయలేదు, ఏమీ అవ్వదు. రామకృష్ణ విల్ బ్లెస్ యూ. నిద్రారూపేణ సంస్థిత యా దేవి, అమ్మ ఆ రూపంలో రా, ఎక్కువరా, మెడిటేషన్ టైంలోనే రా. You see, meditation is an invitation to sleep. ఇది చట్టం, ఇది రూల్, ప్రకృతి. అందుకే బిఫోర్ మెడిటేషన్ యూ షుడ్ డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్, షుడ్ డూ సమ్ వార్మ్ అప్ ఎక్సర్సైజ్, డ్రింక్ సమ్ వార్మ్ వాటర్, షేక్ ఆఫ్ యూ ది ఇల్యూషన్ దట్ యు ఆర్ స్లీపింగ్. నో, నిద్ర వస్తుంది. హోలీ మదర్ సేస్, ఎస్, నిద్ర విల్ కమ్. Should I waste my time?
I'm aware that sleep is coming. I'll do some walking. I'll shake my mind off. My mind, నిద్ర మైండ్ కొంచెం బెదిరించాలి. అప్పుడు రియల్ సాధన విల్ స్టార్ట్. 2-3 రోజుల తర్వాత సెట్ అవుతుంది. నిద్ర, లయ. సెకండ్, విక్షేప, వాండరింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్. వదిలేమా వెళ్ళిపోయింది ఫ్లారిడాకి. హైదరాబాద్ ఎందుకు? నో వీసా రిక్వైర్డ్. ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు ట్రంప్స్ హౌస్ ఆల్సో. విక్షేప, టాసింగ్ అండ్ టర్నింగ్, కొట్టుకోబోద్ది, డైరెక్షన్లెస్. కషాయ, రిలక్టెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్. అది కూడా ఒక క్లేశ, ఆబ్స్టకల్ ఫర్ ఎ పీస్ఫుల్ మైండ్. రసస్వాద, గెటింగ్ స్టక్ ఇన్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ జాయ్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏదో కొంచెం ఆనందం కలుగుతుంది, కొంచెం మనశ్శుద్ధి కలుగుతుంది, కొంచెం ఏకాగ్రత కలుగుతుంది. యూ థింక్ యు ఆర్ ఎ బ్రహ్మజ్ఞాని. నో, యు ఆర్ ఎ బేబీ. ఓపెన్ యువర్ ఐస్. వచ్చిందా మళ్ళీ అది ప్రాబ్లం. అందుకే స్వామి బ్రహ్మాంజీ యూస్ టు సే, బీ అన్హ్యాపీ విత్ యువర్ హ్యాపీనెస్. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్. Be unhappy with your happiness, because the happiness in meditation is a delusion. Klesha adi. నాకు పరమశాంతి కావాలి, నాట్ దిస్ అల్పశాంతి. బట్ దట్ అల్పశాంతి is a push, is a kick for higher shanti. But don't think that is the highest. It's a klesha. Diseases, vyadhi. అందుకే yogasanas very, very important. Lung infections, back pain, neck pain, this pain, that pain. How can you sit? That is also a klesha. Lack of interest, sthyana. Mind will create. ఎందుకంటే రామకృష్ణ మట్టు, ఎందుకంటే ధ్యానం, పడుకోవడం, హాయిగా తిరగండి, అక్కడ బాగుంది, చల్లగా ఉంటుంది. అండ్ మాకు పారాడాక్స్ ఏమిటంటే తమాషా, ఇటు రామకృష్ణ మట్టు, అటు ఇందిరా పార్క్. జయ రామకృష్ణ. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, ఒకటి ఇటు వస్తాడు, ఒకటి అటు వెళ్తాడు. చూసారు ఎంత అరేంజ్మెంటో, టగ్ ఆఫ్ వార్. మధ్యలో ట్రాఫిక్, దాన్ని హనుమంతుడిలాగా జయించాలి మనం. చేయండి, అదే సాధన. ఎంత ప్రాక్టికల్గా పెట్టాడో చూడండి. అటు అట్రాక్షన్, ఇటు మెడిటేషన్, మధ్యలో ట్రాఫిక్. హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని ఆబ్స్టికల్స్ వచ్చాయండి. సురసేన వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, అది వచ్చింది, ఆగాడా? సీతామాత కలిసే వరకు ఒక చుక్క నీళ్లు కూడా తాగనని వెళ్ళిపోయాడే. నాన్ స్టాప్ ఫ్లైట్. జయించాడు. దెన్ డౌట్, సంశయ. Should I not? What is the benefit? So many doubts will come in meditation. Lethargy, alasya, which is nearer to sleep. Reluctance to give up sense pleasures, avirati, వదల్లేం. భోగాలు, pleasures, sense pleasures, quick, what you call enjoyments, indulgence, ignorance, avidya of your own real nature, egoism, asmita, attachment, raga, aversion, dvesha, clinging to life, abhinivesha. ఈ జీవితం వదలలేకపోతున్నాం. ఇదే ప్రాణం అయిపోయింది మన బాడీ. ఇంటెన్స్ ఫియర్, భైరవ. ఆల్ దీస్ కమ్ ఇన్ పతంజలి యోగ సూత్రాస్. సో దీని నుంచి మెథాడికలీ, సిస్టమాటికలీ, డే బై డే వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దీస్ క్లేషాస్, మెయింటైన్ ద ప్యూరిటీ, విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాధన. ఏ గిన్నెలో మనం పెరుగు పెడతామో ఆ గిన్నె క్లీన్గా ఉండాలా లేదా? రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు కదా, ఎనీ వెజల్ వేర్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ గార్లిక్, యూ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ ఐటమ్ దే, బికాస్ ద గార్లిక్ స్మెల్ విల్ బి కాన్స్టెంట్లీ కమింగ్ అవుట్. షుడ్ ఐ త్రో ద వెజల్? నో. హీట్ ద వెజల్, పుట్ ఆర్డినరీ వాటర్, మరిగించండి బాగా, బాయిల్ ద వాటర్. Along with that vapor, the smell also will go. That is the purification. That is the hygiene. And use that vessel properly. Similarly with our mind, pure mind, peaceful mind. It is possible, but
we have to give some more time for it. So this much for this retreat. We shall proceed with other things and other announcements later. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu.